today in Coquí Club, we're going to be talking about how the seasons change and how the weather's changing and the different things that we can expect with that. Exacto, el día de hoy vamos a hablar sobre cómo cambian las estaciones, cómo cambia el clima y qué son las cosas que hay que preparar y esperar cuando eso sucede. So we're joyfully welcoming the spring. Así que estamos dando una feliz bienvenida a la primavera. So those of you who've been to Coquí Club before may have gotten instructions or been with us when we made a Coquí crown. So I'm going to put mine on right now. That's one of the things we like to do in the beginning of the program. Algunos de nuestros amigos que ya han venido a Coquí tal vez tienen una pequeña corona. Podemos usarla, nuestra corona verde. Si no tenemos una corona, no se preocupen, podemos hacer una después. Les vamos a mandar las instrucciones. Yeah, we'll send you instructions if you don't have one now with our takeaway activity. So I have a question before we get started. What is a coquí? The coquí is the animal that our club is named after. Edwin nos pregunta, ¿qué es un coquí? ¿Qué animalito es nuestra mascota de este club? Sophie? The cookie is a frog. Oh, very good, Sophie. Sophie nos cuenta que el coquí es a frog. ¿Cómo se dice frog en español? How do you say frog in Spanish? Does anyone know? Who can share that with us? ¿Cómo se dice frog en español? Sophie. Rana. Rana, muy bien. That's exactly right, Sophie. So the coquí lives on a warm, beautiful island in the Caribbean named Puerto Rico. El coquí vive en una isla muy bella y cálida que se llama Puerto Rico y se encuentra en el Mar Caribe. So now that we've talked about the coquí, the next thing that we usually do when we start a Coquí Club is that we sing our coquí song to welcome everybody. Ahora que establecimos qué es el coquí, vamos a cantar nuestra canción del coquí para empezar nuestra sesión del día de hoy. Thanks, Carolina. So I will first sing once in English and then everybody will join me and I will do a countdown. But just a reminder, at the end of the program, we also sing the Coquí song again, but we will do it in Spanish at that time. Exacto, vamos a cantar la canción del coquí. Edwin nos va a mostrar cómo cantarla primero y luego nos vamos a quitar todos el mute para cantar todos juntos. So I'm going to start at the count of 1, 2, and 3. The coquí so delights me. With its song I like going to sleep. Every night when I lie on my pillow, the coquí says good night from the tree. Coquí, 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 kiki. Coquí, 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 kiki. Now we'll all sing together. So please prepare to take off your mute. Mute. And now we're going to start at the count of 1, 2, and 3. The coquí delights me. With its song I like going to sleep. Every night when I lie on my pillow, the coquí says good night from the tree. Coquí, 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 kiki. Coquí, 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 kiki. Good job, everyone. Thanks for joining us in song. Muy bien, gracias por cantar con nosotros.
So now we're going to get to our story. Y ahora vamos a leer un cuento. The name of this story is Circle of Seasons by Gerda Muller. El nombre de este libro es El Círculo de las Estaciones por Gerda Muller. The seasons form a circle that goes around the year. In spring, the first warm days bring everything bursting forth. Green shoots from the ground and frisky baby animals to chase in the sunshine. Then comes the long hot afternoons of summer. Las estaciones forman un círculo que gira alrededor del año. En la primavera, los primeros días cálidos hacen que todo brote. Brotes verdes en el suelo y crías de animales juguetonas para perseguir bajo el sol. Luego vienen las largas y calurosas tardes de verano. By fall, everything's ready for harvest, and we fill our baskets with Earth's bounty. In winter, our breath makes a frosty mist in the crisp cold air as we grab our sleds for a ride in the snow. En otoño, todo está listo para la cosecha y llenamos nuestras canastas con la generosidad de la tierra. En invierno, nuestro aliento forma una neblina helada en el aire frío, mientras recogemos nuestros trineos para dar un paseo en la nieve. Summer. You know it's summer when? Verano. ¿Sabes qué es verano cuándo? Oh, this picture tells us what's happening in the summer. Can someone tell us one thing that they see in the picture? Esta imagen nos cuenta qué sucede en verano. ¿Quién nos puede decir qué vemos en esta imagen? I see Sophie raising her hand again. Are we So- missing anyone else? The beach. The beach, yes, very good. Playa. La playa. Playa, muy bien, Ah, Sophie. muy bien. ¿Qué más vemos? What do we think what temperature is it? What is it like? What do we think? How do the people feel? Ona. I think they feel cold. Here you go, we can hear you. Dilla, what do you see, Dilla? Is it warm? Is it cold? It's cold. Is cold? I think it's cold. I think the water's cold. Cold when I'm in a bathing. So yeah, and the water can be very cold too. El agua del mar puede estar muy fresco. Es cierto. Ona's saying that they cannot unmute. Yes, because we have, you can't take the mute away. We have to unmute you. Okay, great. Sorry. Okay, ¿qué ves? ¿Qué dijiste? You said niños? And I saw dolphins. Delfines. One side is a real dolphin. Oh, yes. ¿Y qué más, Ona? ¿Qué más ves? You said niños? Niños. ¿Qué son estos? Son arriba en el cielo. ¿Qué hay volando arriba en el cielo? ¿Qué son estos? Birds. Birds. There's one bird. It's like a little bird. Mhm. Sí, bien, Ona. Nina, Ona saw so many things. Ona saw birds. Ona saw dolphins. She saw children. What did you see? Seagulls? What did you see? Seagulls. Seagulls. oh, good job, Nina. Thank you, Nina. Ok, muy bien, amigos. Next page, please. The very best place to be is the beach, licking ice cream cones. El mejor lugar para estar es la playa, lamiendo conos de helado, Cooling off in the water or reading a good book.
refrescándose en el agua o leyendo un buen libro. Carolina, what do you think's happening in this picture? Edwin me pregunta, ¿qué creo yo que está pasando en esta imagen? Y yo veo que hay gente comiendo. Oh, yes, there are people eating, Carolina says, and I see children carrying lights. Y también hay unos niños con unas linternas. Sometimes it's nice to eat outdoors. A veces es lindo comer afuera, le llamamos un picnic. A mí me gustan los picnics. Yeah, picnics are fun, especially when the weather's warm, like in the summertime. Y también yo veo una mariposa. Oh, yes, there are some butterflies flying as well. Next slide, please. When summer evenings are perfect for picnic suppers. Cuando las noches de verano son perfectas para cenas y... And summer afternoons are perfect for playing. Y las tardes de verano son perfectas para jugar. Everything is so fresh, cherries from the trees and flowers from the garden. Todo es tan fresco, las cerezas en los árboles y las flores del jardín. Oh, now it's a new season. We're going to look at fall. You know, it's fall when... Otoño. ¿Sabes qué es otoño? ¿Cuándo? What's happening in this picture? ¿Qué sucede en esta imagen? What can our young friends tell us? A ver, Sophie, start us off. What do you see? I see people with boats, In what? What are the boats floating in? water. Sí, podemos ver personas y unos barquitos. Natalie, tal vez con el pointer puedes mostrar los barquitos que están dentro del agua. Very good observation, Sophie. See the boats and the people. Anything else we should talk about that we see in the picture that we've not mentioned yet? What else do we see? Gaia, can you tell me one thing that you see? A ver. Dia, I'm unmuting you. ¿Qué color es? ¿Qué es un color que puedas ver? What color do you see? She's asking what do you see in the picture? Can you tell us one color maybe? Golden. You see a garden? Garden, yes. Súper importante en el otoño, el jardín. I agree. Gardens are very important in the fall. That's when a lot of things are harvested. Next slide, please. The apples turn ripe and the air turns brisk, and the cold rain comes tumbling down. You have apples. A ver, las manzanas maduran, el aire se vuelve fresco y cae una lluvia fría. School is open and beckons us in. La escuela está abierta y nos invita a entrar. School starts in the fall. What do we see in this picture? I notice one person is climbing. Edwin pregunta, ¿qué está sucediendo en esta imagen? ¿Hay una persona que está trepando algo? What do you see, Carolina? Yo veo que hay personas recogiendo cosas del piso abajo del árbol y me hace pensar que es algo que cayó del árbol. Oh, there are people on their hands and knees. They seem to be collecting things. One of them has a basket and one of them has a bag, and maybe it fell from the tree. I agree, Carolina. Y también veo que
Estamos usando ya suéteres de manga larga, pero también shorts, entonces tal vez hace un poquito de frío, pero no mucho. Oh, yeah. Not everybody experiences temperature the same, right? Some people are wearing sweaters, but there's one person who has sweaters and shorts on. I've seen people do that in the fall too. Not me, I find it very cold. Exacto. Dice Edwin que las personas sienten el clima diferente. Hay personas que tienen más frío, hay personas que tienen menos frío, hay personas que siguen usando shorts en otoño. Next slide, please. Outdoors, the leaves are glorious gold and brown. Afuera las hojas son de un magnífico color marrón y dorado. And indoors, we can make things with what we have gathered. Y en el interior podemos crear cosas con lo que hemos recogido. Oh, I think in the picture, they're making wonderful things. We watch the days grow shorter and think how good it would be to curl up like a warm, furry puppy. Vemos cómo los días se vuelven más cortos y pensamos en lo bueno que sería acostarse como un cachorro calientito y peludo. Look, we have a visitor, not from a puppy, but from a furry cat. Una visita, no de un cachorro, pero de un gatito peludo. Winter. You know it's winter when? Invierno. ¿Sabes qué es invierno? ¿Cuándo? What do we notice in this beautiful picture? ¿Qué podemos ver en esta imagen? Adilla. Okay, go. Snow. Nieve. Muy bien. ¿La nieve te da frío o calor en la nieve? Oh, good question. Is it cold or is it hot in the snow? Cold. Yeah, ¿Verdad? Frío. Frío. very cold. What else do we notice in the picture? Does somebody else want to share something that we notice? ¿Qué más podemos ver, Sophie? They, Okay. ¿qué ves? There's people ice skating. Oh, yes, very good. Patinando sobre hielo. Ona, ¿tú ves algo? Oh, now what can you share with us? What do you see? ¿Qué ves? ¿Qué ves? Can you tell us one thing? Oh. ¿No quieres? That is okay. Yeah, that's fine, Ona. Puedo ver menos animales que antes, pero puedo ver pajaritos a la izquierda y puedo ver un ganso atrás. Oh, yes, they are birds on the left. And what was it that you saw in the back? Un ganso, a goose. A goose. Wow, I could hardly see it. It looks camouflaged in the white of the snow. Next slide, please. It's cold outside and we bundle up to skate on the ice. Hace frío afuera y nos abrigamos para patinar sobre el hielo. And play in the snow, which has fallen as fast as the snowballs fly now. Y jugar en la nieve que ha caído tan rápido como vuelan las bolas de nieve. Oh, they're playing with snow in this picture here, I can see. Están jugando con la nieve en esta imagen. Look at that giant snowball. Hay una bola gigante de nieve. Yo observo, creo que la persona que hizo este libro le gustan mucho los pájaros, porque aquí hay muchos pájaros diferentes. Hay un cuervo, una golondrina y también hay un niño que está llenando la casita de comida para los pájaros. That's a wonderful observation, Carolina. Carolina says that she thinks the person who made this book really likes birds because most of the pictures have birds in them. And we can even see that the little boy seems to be putting bird feed into a birdhouse. Sí, y también veo
que hay una planta que sigue estando verde, que es una hiedra. Y la hiedra es verde aún en invierno. Es una planta muy mágica. Oh, so some trees, like the one that we see in this picture, are evergreen, and that means that they are green all year long, and that is something very special about them. Yes, and that one, the one we see is ivy. Oh. I don't know the names of plants and trees. We can make a snowman or find a tree in the woods. Podemos hacer un muñeco de nieve o encontrar un árbol en el bosque. We don't forget the birds. Pero no nos olvidamos de los pájaros. No, we don't, right? Many birds in the book. When our toes are frozen. Cuando nuestros dedos de los pies están congelados. We can gather around grandfather for a story by the fire. Podemos reunirnos alrededor del abuelo para contar una historia junto al fuego. And we celebrate our favorite holidays, Christmas and Hanukkah, joyous days of giving that light the way to the year's end. Y celebramos nuestras fiestas favoritas, la Navidad y Hanukkah, días felices de dar esa luz al final del año. As one season passes, another one arrives. What special joys will the next season bring? A medida que pasa una temporada, llega otra. ¿Qué alegrías traerá la próxima? Spring. You know it's spring when? Primavera. ¿Sabes qué es primavera? ¿Cuándo? What's happening in this picture? Which of our friends can share something with us that they see in the picture? ¿Qué podemos ver en esta imagen? Dia, I see you pointing. ¿Qué ves? What do you see? Oh, I think our adult isn't there to unmute. Oh, Sorry. thank you. Dia, what do you see? That. You see a goat? Oh, Oh, you see the lamb. Or, yeah. Cabrito, muy bien. ¿Qué más podemos ver? so we have a lamb. What else do we see? Somebody else want to say? ¿Quién quiere compartir? Sophie. Mhm. How do you move there? Answer the You're question. unmuted, sweetie. What do you see? ¿Qué ves? What did you give us? ¿Qué color ves? A dog? Oh, yes, a dog. Maybe. Tal vez un perrito. ¿Qué color ves, Sophie? Can you tell us the color? Mm-hmm. The dog's brown. Yeah. Mucho, mucho, mucho verde. So much. Yes, so much green. There's a lot of green. That's when we start to see green a lot in the springtime. Y yo también veo florecitas. There's small flowers. And I think that the person in the back looks like they're cutting the bushes. La persona al fondo parece estar cortando la hierba, cortando el jardín, lo cual me hace pensar que todo creció mucho de repente. Yeah, it looks like everything grew so much. Next slide, please. The air feels so warm and the trees look so green. El aire se siente cálido y los árboles se ven verdes. And we can prepare the garden for planting. Y podemos preparar el jardín para plantar. Oh, looks like they're going for a nice horse and buggy ride. Oh, están saliendo a un paseo en una carroza. What sound does a horse make? ¿Quién me puede decir qué sonido hace el caballo? A ver, vamos a quitar el mute a varios amigos. ¿Qué sonido hace un caballo? Nay. Do it. Neigh, goes neigh, like She that. muted a lot of you. Sophie, ¿qué sonido hace el caballo? Nay.
Exacto, muy bien. Next slide, please. And we ride out to the farm on a bright, breezy day to see the new baby animals, chicks and a kid. Y nos dirigimos a la granja en un día soleado y fresco para ver a los nuevos animales bebés, conejitos de ojos brillantes y cachorros juguetones. Shiny-eyed bunnies and playful pups. Everything seems new in spring. Todo parece nuevo en la primavera. The seasons form a circle. The end of the year signals the beginning of a new one, as surely as the first flower will come from under the snow-covered earth. Welcome, New Year. Welcome, Spring. Las estaciones forman un círculo. El final del año marca el comienzo de uno nuevo, con tanta seguridad como la primera flor saldrá por debajo de la tierra con nieve. Bienvenido, año nuevo, bienvenido a la primavera. I'm so excited that the spring is coming. Está muy emocionado de que llegue la primavera. We've come to the end of our story. So now we're going to talk about the activity that we have planned that is influenced or inspired by our story. Ahora vamos a hablar sobre la actividad que está inspirada en el tema de hoy. So we're going to make beautiful sunflowers made from paper. So we're going to use coffee filters and some yellow coloring and different things. I will show you the steps now. Vamos a hacer bellos girasoles creados con filtros de café y Edwin nos va a enseñar los pasos ahora. Here's some of the materials. So here's like a white coffee filter, right? It's made from thin paper. You'll also need a pencil, right? You will want to use something yellow to color with, like a yellow crayon. And you'll need a glue stick and some glue. All of the instructions will be sent to you on a paper that looks like the one that you see on the slide on the left. But we just wanted to talk to you a little bit about it first, so you have some idea now that we have you here. So the first thing that you will do is you will draw. Sorry, Carolina. Go on. Entonces, los materiales que vamos a usar son un filtro de café. ¿Qué sigue? Un filtro de café, un lápiz, pegamento, crayola, una crayola amarilla, tiene que ser de color amarillo porque estamos haciendo un girasol. Oh, and I don't think I said scissors, but we're gonna need scissors. And then you'll probably also want a plastic knife. Y probablemente vamos a usar un cuchillo desechable o algo para mover un poco el pegamento. So we'll first take our paper and then we're gonna draw the flower shape on it. So you'll end up with something that looks like this. El primer paso es tomar nuestro papel y dibujar la forma de una flor encima. Then you're going to take your yellow, right? Luego vamos You a can use a tomar crayon or you can use a marker, right? podemos usar crayolas o podemos usar cualquier color amarillo que tenemos para colorear el papel. Next, you are going to take your glue stick and you're going to glue the different layers together so that they all stay. You're going to do 5 in total. So you're going to have 5 yellow papers that you're going to glue together. Luego vamos a usar nuestro pegamento y vamos a unir 5 filtros de café amarillos. Los vamos a pegar uno al otro. Then you will cut out your flower shape with your scissors. Luego vamos a recortar nuestra forma de flor que hemos dibujado antes. Wonderful. Then after that, the last part after you've cut out your shape is
that you're going to take the glue so that you can make the middle part where you see like the seeds and the sunflower. Luego, el último paso es que llenamos de pegamento. Idealmente sería un pegamento líquido, un resistor, para pegar las pepitas que terminan siendo las pepitas del girasol. You end up with something that looks like this. So if when you emailed to come to RSVP for our event, put you on a mailing list, so you should get the takeaway in your email. Y les vamos a enviar por correo electrónico las instrucciones. Thank you so much for joining us today. We would love to see your artwork once you've done it. If you could please share it with us on your hashtag El Museo en Tu Casa, we'd love to see them. Exacto. Si hacen la actividad, nos encantaría ver los resultados, los pueden traer y los pueden compartir en medios sociales con el hashtag El Museo en Tu Casa y hashtag Coquí Club. Thanks for joining us. Please go to our website at elmuseo.org to see when the next Coquí Club will be and to keep abreast to all the different activities that we have online for families and adults. Gracias por venir y recuerden que pueden revisar en nuestra página elmuseo.org cuándo es la próxima sesión de Coquí y qué otras actividades ha organizado el museo. So now we're to our last part, Carolina. Llegamos a la última parte. Carolina usually leads us in song at the end. Vamos a cantar en español, nos vamos a quitar el mute todos y así nos podemos despedir después de la canción. Listo, todos nos podemos quitar el mute. We will sing Coquí song in Spanish together, so you're going to get unmuted now. En español, todo. No, Listo. A la cuenta de 1, 2 y 3. El Coquí, el Coquí siempre canta. Es Muy muy lindo el canto del del Coquí. por las Las noches noches a veces me duermo con el dulce cantar del Coquí. Coquí, 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 Y Muy bien. a ver si me Good job, everyone. Adiós, Sonia. Bye, friends. Adios. Adiós.